input when we are preparing final financial statements. And after this session, we are going to prepare financial statements for sole trade businesses, as well as then next step, we are going to prepare those for the partnerships. Here, first of all, I am going to discuss the closing inventory, adjustment of closing inventory. Here, all of you may aware now. ඔයාලා මේකේ කතා කරලා ඇති කොහොමද closing inventory adjustment එක කරන්න කියලා. You may aware in trade account you should record in when calculating the cost of sales, we need the closing inventory balance, as well as in statement of financial position. Under the current asset, not non-current, current assets, we have to identify the closing inventory. In this case, the related standard is LKAS 2, Lankan standard 2. According to the instructions which have provided through LKAS 2, we have to record, we have to identify, we need to value the stocks. I will come to the LKAS 2 in next slide. මම ඊගා slide එකේ ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් LKAS 2 එක මොනවද කියන්නේ කියලා. So simply let's see how to record the entries related to the closing inventory. Okay, in here what we need to do is, first of all, when we are going to record the closing entry in our financial statements, first of all we need to have a physical stock count, and value should derive based on the instructions which has been provided through LKAS 2. අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ මුලින්ම මේක රෙකෝඩ් කරනකොට අපි භෞතිකව හඳුනා ගන්න ඕනේ අපේ ව්‍යාපාර ආයතනය තුල කොච්චරක් තොග පවතිනවද කියලා. තොග කොච්චරක් පවතිනවද කියලා අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. එතනින් පස්සේ we need to record that. Okay, how to record? Normal journal entry is stock account debit, trade account credit. Let's say as an example, A PLC has identified, has derived value of their closing stock as 100,000. Then how should we record this? Stock account journal entry here I mentioned stock account debit as trade account 100,000. Then in trade account මේ ඇවිල්ලා ආදායම් ප්‍රකාශයේ ඉහළ කොටස දලලාභය ගණනය කරන කොටස තමයි වෙළඳ ගිණුම කියලා කියන්නේ. Trade account credit, trade account credit. But normally what we are doing, we are deducting that. මෙහෙට බැර කරත් එකයි මෙහෙන්
අඩු කරත් එකයි. We are deducting that closing stock value from debit side. Then here we can see opening stock and purchasings minus closing stock, answer cost of goods used. This is what we are normally doing. Okay. Here this valuation මේක පුතේ අපි ගන්න අනිවාර්යෙන්ම value කරලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ආරම්භක තොගය එතකොට සටහන් කරන්නේ කොහොමද? ආරම්භක තොගය then I will show. At the end of the period, ආරම්භක තොගය එන විදිහ දැන් බලා ගන්න. Just look how to take the opening stock in next particular period. Now this is the, let's assume that here we are not having any closing stock. Okay. Now we can balance our balance brought down. Balance our stock account. This amount we are showing in the statement of financial position under current assets. Then we can see opening balance of next particular period, balance brought forward 100 rupees. What we need to do for this opening balance is we should transfer that amount into the trade account. So opening balance next period. Then මේ අවුරුද්දේ අපි සටහන් කරා. Then next period. In next period, opening stock balance. Now we have identified in our stock account we are having 100,000. We should transfer that into our trade account. What should be the double entry? Trade account debit. Here 100,000. Closing balance of last period. And stock account credit 100,000. Now we are going to transfer this amount to trade account. දැන් බලන්න පුතේ. දැන් මේකේ stock account එකේ ශේෂයක් නැහැ. ආය ශේෂයක් එන්නේ කාල පරිච්ඡේදයේ අවසානයේ. මොකක්ද මේ ශේෂය? මෙන්න මේ අවසාන ශේෂය. ඒක එන්නේ කොහොමද? ඒක ආයෙන්නේ අපි stock physically count කරලා අපි value එක අරගෙන ඒ value එකේ double entry දානවා. තොග ගිණුම හර වෙළඳ ගිණුම බැර කියලා. Here what we are doing now, after transferring the opening balance into the trade account, okay, for that this 100, how should we record? If we draw the trade account of next particular period, this is the opening stock balance. We have to record this. I like this. Then at the end of the period, again what we need to do is we need to physically evaluate our stocks according to the instructions which have been provided through the Lankan Standard 2. Then
What is the double entry? We need to record that stock account debit as we did here. Now we are not having any balance in our stock account. See, opening balance එක අපි trade account එකට ආරම්භයේදීම මාරු කරනවා. That means we are not having any account, any balance in this particular account. Now again we can start by posting the closing inventory balance. Stock account debit, trade account credit. Trade account credit in the sense, normally what we are practicing, we are deducting that amount from the debit side as closing stock when we are calculating the gross profit. This is what we are doing in case of closing inventory. Okay, this is basic adjusting entry we need to put in preparation of final financial statements. Then, as I explained earlier, as I mentioned in early slide, LKAS 2 is the related standard in case of stocks. In this particular slide, I will briefly summarize the things available in the LKAS 2. මම මේ ස්ලයිඩ් එකේදී සමරයිස් කරනවා LKS 2 වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Okay, I recommend please download LKS 2 and go through those. LKS 2 download කරන් ඒක කියවන්න. Here I will make this summary. According to the LKS 2, we can identify main 3 types of inventories. One is finished goods. Next one is materials. Next one is work in progress stocks. Here finished good in the sense we can say as goods which are being traded in the business. So it can be differ business to business. අපි අඳුරගත්තොත් එහෙම නිමිතකය කියන එක සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර පරිසරය තුල විකිනෙන භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳාම් වෙන භාණ්ඩ. දැන් ඒක ගත්තොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා පොඩි ව්‍යාපාරයක in case of a small business, motor vehicles, a car cannot identify as goods, finished goods. Okay, motor vehicle එක එතකොට finished good එකක් නෙමෙයි පොඩි ව්‍යාපාරයක, that is a non current asset. ඒක ජංගම නොවන වත්කම. But when it's become intra traders, okay, or simply a motor vehicle business, motor රථ විකුණන ව්‍යාපාරයක, motor vehicles become trading stock. අපි නිවාස විකුණන ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් එහෙම නිවාස එහෙම නැත්නම් එයාලා විකුණන්න හදලා තියෙන ගොඩනැගිලි එයාලගේ නිම් ද්‍රව්‍ය බවට පරිවර්තනය වෙනවා. I think you got the understanding. But normal in case of normal businesses, the buildings become non-current assets. Okay. Then next type of stock is, according to the LKS 2, materials. Materials can be identified as the main
input of the production process. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ ප්‍රධාන යෙදවුම විදිහට අපිට අමුද්‍රව්‍ය තොග හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් LKS 2 වල තියෙනවා. Then last one is WIP or otherwise working progress stocks. This one we can identify as stocks which are in production process. Still these stocks has not converted to finished goods. They are converting. They are in the process. This is the three type of stocks which we can identify according to the LKS 2. එනම් LKS 2 වලට අනුව පුතේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අඳුනා ගන්න පුළුවන් තොග වර්ග තුනක්. එකක් තමයි නිමිතොගය. නිමිතොගය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් ලෙස ව්‍යාපාරයේ විකිණීමට ඇති තොග. දෙවෙනි එක තමයි නොනිමිතොගය. නොනිමිතොගය කියන්නේ නිෂ්පාදනයේ වෙමින් පවතින තොග. තුන්වෙනි එක තමයි අමුද්‍රව්‍ය තොගය. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනයේ යෙදවුම් විදිහට භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය තොග. Okay, that is one main thing which is available in case of stocks. In addition to that, another very important thing which has disclosed in the LKS 2 is valuation of stock. Valuation of stocks. According to the LKS 2, we can value our stocks basically for cost or otherwise for net realizable value. එක්කෝ පිරිවයට එහෙම නැත්නම් ශුද්ධ උපලබ්ධි අගයට. Cost in the sense it include cost related to the purchasing or otherwise some converting cost. Again, පරිවර්තන පිරිවැය වගේ or some other cost like carriage inwards, ගෙන ඒමේ කුලි, and some taxes we can include like import tax, තීරු බදු වගේ taxes which we cannot reimbursed. අපිට reimburse කරගන්න බැරි taxes අපිට මේ පිරිවැය යටතේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Then net realizable value. This is cost. Net realizable value in the sense the difference between expected selling price and cost need to incur in getting stocks to selling point. ශුද්ධ උපලබ්ධි අගය.
එතකොට පිරිවැය වුණාම සරලව පිරිවැයදී අපි අඳුනගන්නේ දැනුම් මිල. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව තියෙන පරිවර්තන පිරිවැයන් සහ අදාළ වෙනත් ගෙනීමේ කුලී වගේ වෙනුවෙන් දරන්න ඕන වියදම්. ඒත් එක්කම අපිට අඳුරගන්න පුළුවන් බදු, තීරු බදු වගේ බදු අපිට නැවත අය කරගත නොහැකි බදුත් අපිට මේකෙදි අය කරලා අඳුනා ගන්න පුළුවන්. මීළඟ එක තමයි සුද්ධ උපලබ්ධි අගයට අපේ තොග අගය කරන්න පුළුවන්. සුද්ධ උපලබ්ධි අගය කියලා කියන්නේ අපේක්ෂිත විකුණුම් වටිනාකමයි ඒ විකුණුම් මට්ටමට, ඒ කියන්නේ ඒ පොයින්ට් එකට ගේන්න දැරිය යුතු අමතර පිරිවැය අතර වෙනස. Okay, I think you got the point. So you may discussed in A level, ඔයා A level වලදී කතා කරලා ඇති, in valuation, in recording stocks, we should value the stocks to minimum or otherwise lowest value from cost or net realizable value. ඔයාලා අහලා ඇති කටපාඩම් කරන්න ඇති සමහර විට. පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධි අගයෙන් අඩු අගයට, පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධි අගයෙන් අඩු අගයට මේක වාර්තා කරන්න ඕන. දැන් මතක ඇති පිරිවැයට අපි දානවා වෙළඳ ගිණුමට, පිරිවැය හෝ සුද්ධ උපලබ්ධි අගයෙන් අඩු අගය අපි දානවා මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කම් යටතේ. සුද්ධ උපලබ්ධි අගයේ අඩු අගයක් වුණොත් එහෙම අපි තොග කපා හැරීම් කියලා තොග කපා හරිනවා. තොග කපා හරිනවා අර දෙක අතර වෙනස. That is what normally happen. I will show how to normally, but practical thing is, practically it's rare condition having lower net realizable value. ප්‍රායෝගිකව පුතේ කලාතුරකින් තමයි ඔය net realizable value එක සුද්ධ උපලබ්ධි අගය අඩු අගයක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් හැමතිස්සෙම සුද්ධ උපලබ්ධි අගය වැඩි මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි පිරිවැයට තමයි හඳුනා ගන්න ඕන. නමුත් ඔයාලා A level වල ගණන් හදනකොට සමාගම් ගානේ හැමදාම වගේ net realizable value එක අඩුවෙන් ඇවිල්ලා ඇති. In advanced level, you may have experienced that in each and every year in the company sum, net realizable value is less than the cost. The thing is that is evaluating your knowledge. Okay, but practical condition is totally different. Now I will show in such scenario. No, later on I will show. Now let's see what is available in the LKAS 2. මම එහෙම આવොත් එහෙම ගාන කොහොමද ඩබල් එන්ට්‍රි යන්නේ කියලා මම පෙන්නන්නම්. ඊට කලින් අපි LKAS 2 ඉවර කරමු. දැන් අපි කතා කරා මොනවද? තොග වර්ග තියෙනවා LKAS 2 වලට අනුව ප්‍රධාන වර්ග 3ක්. ඊට අමතරව valuation methods තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 2ක්. දැන් පිරිවැය හෝ සුද්ධෝපලබ්ධි අගයෙන් අපි අඩු වගේ අඳුනා ගන්න ඕනනේ. According to the LKAS 2, in that case, in valuing, that means identification of cost or net realizable value, can be do in basically in main two ways. One way is batch base
that is known as Kandatrame batch method. Or otherwise, we can do it is known as Itamatrame item based method. What is that? I will show that using an example. Itamayak, what is the batch and what is item? Then item එකක් කියන්නේ මොකක්ද? batch එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි අඳුනා ගන්න ඕන. Let's say example. I will say as example, let's say soap. Okay, let's say soap. Then there are different types of soaps, no? There are two types. අපි හිතමු baby සබන් තියෙනවා, ඇඟේ ගානවා තියෙනවා, Dettol සබන් තියෙනවා. Let's say A and B. These are the types of soap. These becomes items. දැන් එතකොට අර සබන් යටතේ තියෙන මේ A B කියන baby සබන්, ඇඟේ ගාන සබන්, රෙදි හොදන සබන්, those are items. ඒව මොනවද? Item. Soap in the sense commonly that batch. සබන් කියන category. එතකොට සබන් කියන කාණ්ඩය. I think you got the point. Now let's say cost and net realizable value. Cost and net realizable value. Cost of A is 100, net realizable value 90. Cost of B is 80, net realizable value 110. If we are using item method or item base, I will show how to do this valuation. You can see here, අපි මොකක්ද දැන් මෙතන කරන්න ඕනේ? We need to consider value of the stock. Okay, lowest value should be considered from the cost or net realizable value. Then if it is item based, we need to consider item wise. Here cost 100, net realizable value 90, then lowest value is 90. For this item we need to consider 90. In here 80, 110, 80 is less, cost is the less, then we need to consider 8. Then based on this method we can identify value of this particular item. Cost should be the value which should record we need to identify as 170. When it's become batch method, batch system, we need to consider total cost related to this batch. සබන් වල සමස්තය. එතකොට 180යි 180. What about the net realizable value? 200. Then under batch system, batch method, we need to consider all batch, and we need here lowest amount is 180 belongs to soap. Then according to the batch method, we should identify, we should record 108. Item base එකෙන් ගියොත් එහෙම 170 අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. පිරිවැය හෝ සුද්ධ අපලබ්ධයෙන් අඩුවගේ අඳුරගත්තේ. Batch method එකෙන් ගියොත් එහෙම 180. Okay. This one also available in the LKAS 2. එතකොට ඔවුන් තව කැලක් මම එකතු කරා. ඔයාලා LKAS 2 කියවන්න. LKAS 2 එකේ සමරිය තමයි මම මේ කියන්නේ. Okay. Then another important thing, last point I can highlight in LKAS 2 is
issuing stocks. Actually, this is belongs to normally a costing. Okay. Issuing stocks, normally you have heard toga nikut kirimedi ඔයාලා කතා කරලා ඇති. We have to adapt basically FIFO method you may study, LIFO method and WAC method. Okay. ඔයාලා කතා කරලා ඇති මොකද්ද ඒ assumption එක. මේක එහෙම නිකුත් කරද්දී in FIFO in the sense first in first out. We okay, LIFO in the sense last in last out. FIFO එකේදී අපි උපකල්පනය කරනවා මුලින්ම ආපු තොග අපි මුලින්ම දෙනවා කියලා. එතකොට අර නිකුත් කරන තොගවල මිල සටහන් කිරීම තමයි එතනදී කරන්නේ. Just we are assuming that we are issuing first received items early. In last method, we are assuming that in last most recently included items we are issuing early. Okay, that's all. අපි එහෙම නැත්තම් මේ FIFO ක්‍රමයේදී ඉස්සෙල්ලාම ආපු එක ගිහින් තෝරලා එහෙම දෙනවා කියලා එකක් නෑ. Just when we are recording we are assuming that. Okay, but LIFO method is not recognized in LKAS 2. In LKAS 2, what has recognized FIFO method and WAC method. Just you refer those. Refer kara. Okay. WAC method. Costing වලට තමයි costing වලදී මේවා කතා කරන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලා refer කරලා ඉතින් මේවා කරගන්න. This is the summary of LKAS 2. එතකොට LKAS 2 එකේ summary එකක් තමයි මම මේ slide එකේ මේ හදලා තියෙන්නේ. ලස්සන නැතුව ඇති. නමුත් ඕන විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා. What is the, if we summarize, according to the LKAS 2, there are main 3 types of stocks. One is finished goods, materials, work in progress stocks. Valuation of stocks can be basically done on according to 2 bases: cost or net realizable value. Cost or net realizable value. Then value of stocks, basically we can do according to 2 methods. One of 2 methods, from batch method and item method. Here I explain to you how to adapt those. Then issuing stocks, we can adapt FIFO method or otherwise WAC method. Okay. Then let's see some examples. Here as first example, let's see. Opening stock $10,000. Purchasings $20,000. Closing stock $15,000. This is cost. Okay. Let's see how to show these in financial statements. අපි බලමු කොහොමද මේක financial statements වල පෙන්නන්නේ කියලා. First, opening stock, I told to you in stock account.
Now we are having this amount 10,000, okay, as balance brought forward. Then what we need to do, here I am drafting the trade account. Then what we need to do, first at the beginning, we need to transfer this to trade account. Then stock account debit as trade account. Then trade account debit open in stock. Okay, now no balance. Then within this period, we have processed purchasings. Let's say by cash. Then purchase account debit 20 as cash account credit. Then at the end of the period, we can transfer this amount to the trading account 20. Then trading account we can put purchasings 20. Then in physical count, it has noted that cost of closing stock is 15. Then what we should do is stock account debit as trading account 15. Trading account credit 1 we are deducting from debit side as closing stock. Okay. Now cost of sales we can identify 30, 15. Here we can have sales. Then balance we can identify it as gross profit. Then in statement of financial position, we can identify this balance stock. Here 25, balance is 15, balance brought down. Under current assets, we can identify stocks 15. Take this මේක දාගන්න පුතේ. Then LKAS 2. No, LK example 2, sorry. Now let's see in case of this one opening stock 10,000. Opening stock rupees 10,000. Purchasing rupees 20,000. Closing stock cost rupees 15,000.
Net realizable value rupees 10,000. In stock account, balance brought forward 10,000. So that one can record in the trade account too. What is the, now you know the journal entry. Stock account credit as trading account debit. Then within this period, they have processed some purchasings. Then cash book credit, purchasing account debit. At the end, we can transfer this amount to the trading account. මේක කාල පරිච්ඡේදයේ අවසානයේ පුතේ සිද්ධ වෙන්නේ. Then at purchasings. Sorry. Then we can physically identify cost of this stock as 15,000 and net realizable value 10,000. First of all, we have to record this 15,000. What is the double entry? Trading account credit, stock account debit. So we need to deduct this. ඔන්න ඔහොමයි පුතේ මෙතෙන්ට පිරිවැය හෝ ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගෙන් අඩු අගෙන් trading account එකට. Now based on this given information, we can calculate the sales, draw cost of sales. Here cost of sales I think 15. Now, it has been noted that net realizable value of this item is 10,000. That means some stock deductions need to be processed. තොක කපාහැරීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. Then how to do that? තොක කපාහැරීමක් සිදු කළ යුතු. Then what we can do is තොක කපාහරින්න. තොක කපාහැරීමේ ගිණුම, which we can say that as stock deduction account. Stock deduction account debit. What is the difference? Then 15,000 තියෙන එක 10,000 කරන්න ඕන. 5,000. Stock account credit. Stock account credit as stock deduction. This amount we should record as expense in a profit and loss account. Other expenses. Stock deductions 5. And now we can balance the stock account. Here 25.
here 25, then here we can see the balance 10. Balance brought down. This is what we should record in the statement of financial position under the current assets as stocks. තේරුණාද පුතේ දැන් පිරිවැය හෝ චුද්ධෝපලබ්ධියගේ නඩු වගේ එන්නේ කොහොමද කියලා statement of financial position එක. So journal entries you need to note. ඔයාලා note කරගන්න. Okay, but when you are doing the preparing the final financial statements, no need to follow this. You can identify the basic things which need to do in case of adjusting this. So what you can do, if the net realizable value is less than the cost we can put under the trade account as a closing stock. Then we can put lowest amount from the cost and the net realizable value as the closing as the under the current assets in statement of financial position. The difference between those two can be mentioned as under the other expenses. That is what we need to do in case of here. So that is the end of the things which I plan to discuss under the closing stock adjusting entry. Yes, current assets, it should be 10. Sorry. Yeah. Okay, now if you have any doubts you can ask. මට මොකද අර මේ Zoom එකේ වගේ මෙතනින් බෑ Zoom එක හරි ගිහින් කියලා මැසේජ් එකක් ආවා. ඔයාලට data කැපෙනවත් වැඩි මෙතනින් යනකොට.